50th సినిమా అనగానే మాకు అరే విజయ్ సేతుపతి 50th సినిమా ఆహా ఓహో హై మాకుంటుంది. మీరు ఫస్ట్ స్టోరీ విన్నప్పుడు మీకు హై ఉండిందా? దట్ 50th ఫిల్మ్ చేయబోతున్నాం లైక్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్? No, sir, it is not like that. The planning is not choosing a script for 50th film. When I hear the script is so exciting, and then I love the script and the director. So that time we thought, okay, we'll announce this as our 50th film. That's all, nothing. But when I hear the story was so exciting and so thrilling. I love the way he conceived the story. Okay. So I just fell in love with him also. That's what happened. అలాగా సార్, అంటే మీరు ఏ 45th ఫిల్మో 46th ఫిల్మో చేస్తున్నప్పుడు ఇది విని దీన్ని నేను 50th వాడు అలా కాదు బట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నో, సో ఇట్ ఇస్ లైక్ ఇట్స్ నార్మల్ వెన్ యూ హియర్ అ స్టోరీ, వెదర్ ఇట్ ఇస్ 5th ఫిల్మ్ ఆర్ 50th ఫిల్మ్ ఆర్ 60th ఫిల్మ్, ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బీ. బట్ వెన్ యూ హియర్ అ స్టోరీ, ద స్టోరీ ఈస్ వెరీ గుడ్, యూ విల్ గెట్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ నో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్. బికాస్ వెన్ యూ హియర్ ద స్టోరీ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద పేపర్, రైట్? It is not at made. Yes. So we actors, we get excited because when we are going to see this film fully, when we are going to shoot this film, so I was waiting for that day. Okay. It took 1 year for us to go to shoot. Oh no. Yeah, because I was busy in other films. So yeah. So I was waiting for this film to go to shoot for this film, and once it's ready, when I saw the film, I was so happy. It was so happy. Only very few films, when you listen to the script also, after you made that film also, that will give you same excitement. Correct. That's what happened in Maharaja. సార్, హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది, ఎక్కడ చేయించారు హెయిర్ స్టైల్? ఏముందా? చాలా బాగుంది అంటున్నా. ఏం లేదు, మీరు చేసేసుకున్నారు? సరే, ఫర్గెట్. కాదు సార్, నేను 7th స్టాండర్డ్లో ఒకసారి నేనే కట్ చేశాను. దెన్ ఇట్ బికమ్ కోవిడ్లో కాదు. Then it became very bad. Then I went to salon to correct it. Did you learn it, sir? Ee cinema kosam? No, no. Because this story doesn't need it. Okay. The story is, yeah, he's having a salon, but the story doesn't need that hairstylist. Learning. Yeah, cut karne ka. You don't need it. అక్కర్లేదు. చేయడానికి అక్కర్లేదు. ఓకే. కాదు సార్, జనరల్గా ఎవరికైనా సరే ఒక రోల్ కోసం ఏమైనా ప్రిపరేషన్ అవ్వాలి అంటే, కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే కావాలి. లేకిన్ ఈ ఫిల్మ్లో అలాంటి సీన్ లేదు. ఓకే. సపోజ్ యూ సీ దట్ ఇన్ సమ్ ఫిల్మ్స్ ద హీరో హ్యాస్ టు డూ కట్టింగ్. The main scene may be there. Correct. So you have to there in the saloon and do the scene. In this film it is not like that. మాతో మీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోండి. అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనలు మా IOTT ప్లాట్ఫారంలో వేస్తాం. అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ వ్యాపారం నిమాతో ముందుకు తీసుకువెరతాం. అన్నింటిలో మీ వ్యాపారం ప్రచారం చేస్తాం. మీ వ్యాపారం మా ప్రచారం. మీ వ్యాపార ప్రకటనల కోసం ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి.